আসসালামু আলাইকুম। কি অবস্থা, কেমন আছেন সবাই? হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। কি অবস্থা, কেমন আছেন সবাই? যারা স্ট্রিমটাকে লাইক করবেন। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। কি অবস্থা, কেমন আছেন সবাই? দেখি আজকে প্রথম ম্যাচ ডিভিশন ম্যাচ দিয়ে শুরু করি। হ্যাঁ ভাই, ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলবেন? আজিম ভাই, ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলবেন? দাঁড়ান, আমি দিতেছি আপনাকে। রুম খুলতেছি, রুম খুললে আপনাকে অ্যাড দিতেছি। আপনি গেমে আসেন। আসেন আজিম ভাই, আসেন। রুম খুলেছি, আসেন। আজিম ভাইয়ের বাসা কোথায়? আসেন, রুম খুলছি, আসেন। আচ্ছা, আসেন, সমস্যা নেই। ও, নোয়াখালী না? আচ্ছা, আসেন। আসেন, রুম খুলছি, আসেন। খেলে আজকে প্রথম ম্যাচ ফ্রেন্ডলি ম্যাচ দিয়ে শুরু করি। মোহাম্মদ শরীফ ভাই, কেমন আছেন? ভালো আছেন? ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলতে চাইলে কমেন্ট করেন। আপনি কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালোই আছি। যারা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলতে চান তারা অবশ্যই কমেন্ট করেন। প্রথম ম্যাচ আজকে আজিম ভাইয়ের সাথে খেলি। এটা আজিম ভাইয়ের স্কোয়াড। আঙ্কারা মেসি, ডেভিড বিল্লা, কেভিন ডুব্রুন আছে, মাইকেল ওয়েন। ডেভিড বিল্লাকে মার্ক করে রাখি। সার্জিন, ডেভিড বেকহাম। দেখি আজকে ফার্স্ট ম্যাচ, ফ্রেন্ডলি ফার্স্ট ম্যাচ। যারা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলতে চান তারা কমেন্ট করেন। যারা স্ট্রিমে নতুন আছেন স্ট্রিমটাকে লাইক করে দেন। যারা স্ট্রিমে নতুন হয়েছেন। Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm your commentator, Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Beglin. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone.
And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. If you're just joining us, we are already on shapes to shoot! My God. Oh, he's really drilled it. Messi fast shoot. Well, Xabi Alonso is the standout. He'll be looking to set the tempo and dictate the play here, Peter. He is so integral to this team, isn't he? Yeah, he has the quarterback influence on a team so that as soon as he gets on the ball, everyone starts making... Shoot! Oh, Ronaldo. Oh, my It's God. hit the post! Ronaldo attack Oh, he did the hard part right, but fluffed the finish. He did well there. Held his run enough to ensure he didn't stray যারা offside. ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলতেছেন তারা কমেন্ট করে জানাবেন। Costa Curta. And it's a crossfield ball towards the other flank. Good ball, that too. Chiellini. Manchester United are applying all the early pressure. Yeah, they've been livelier and hungrier and looked the more likely to register first. Pinches it off him. He has found the way through. And this is Ronaldo. Oh my God. Pass somewhat off target. And that's a dangerous ball. Beckham. And they can counter here. And this is Messi. Ah, lovely feed. He is such a good... And Messi! Oh, Messi ব্লিজ কালার শট ছিল। Full marks for that effort. Yeah, I mean, I guess he tried one of his specials. যারা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলতেছেন তারা কমেন্ট করবেন। And it's Messi. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. Costa Curta. They've got to be quick moving this forward. Well, they've got it again. Cleared without complication. দেখি গোল করতে পারি কিনা। Good defending there. They've slammed the door in the faces of the opposition. De Bruyne. Passing is crisp and sharp. He won't be happy with that one. Now it's Cristiano Ronaldo. Mateus. Oh, he's got that penalty. all wrong, and it's a penalty. Manchester কমেন্ট করেন কোন দিকে মারা যায়, presented কমেন্ট with করেন। a golden opportunity here. আপনারা কমেন্ট করেন কোন দিকে মারা যায়। সমস্যা নেই আজিম ভাই, To open সমস্যা the নেই, scoring. এটা তো খেলারই অংশ। And he's buried it. 1-0. ফার্স্ট গোল। Not much more than a formality. Well, I'm not sure what body language the keeper was trying to read, but it didn't work. So we have our breakthrough. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. আজিম ভাই ব্লিজ কালার মারবো। ও মাই Oh, গড crossbar. ভাই শটটা দারুণ ছিল। And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. ও ভাই The ball is loose and the chase is on. Chance! Goal! আজিম ভাই একটা গোল দিয়ে দিল। And once more First we goal, are Hazam. all square. You score, we score. Yeah, and analysis of the goal should Sargent. take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. That's expertly finished, and he's done that so often. And that has added a whole new complexion to the game. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. ও ভাই Oh, Messi! It's loose and there's a race for the ball. মেসি অ্যাটাকে চলে গেল ভাই। Zanetti gets good distance on it. Oh, easy pickings there. Takes a shot. Wonderful save by Vitor Bayer.
This might spell danger. He's had a shot. ভালো অ্যাটাকিং এ just খেলাইতেছে lacked a decent দেখে finish. একটু ইয়ে খেলা লাগবে ডিফেন্ডিং What খেলা a লাগবে chance. He probably had more time than he realised. Rijkaard is always scanning the pitch for targets. Van Basten. Cristiano Ronaldo. Here's a chance. ও ডাইরেক্ট শট দিয়ে দিয়েছে And a terrific save from the keeper. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. And it's Messi. হাফ টাইম That's শেষ going to be the final action of the first half. গোল 1-1 Well, the glass is either half full or half empty. এটা Neither বিশ side খেলা yet নয়। truly to impose বিশ খেলা themselves, দিয়ে খেলে। and it's level pegging at half time. That's been a decent 45 minutes. Competitive, certainly, and a হাফ goal টাইম each. নেইমারকে দিয়ে খেলে যারা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলতে চান তারা কমেন্ট করেন And that's the second half started. Rice. ও ভাই থ্রো পাসটা লেট হয়ে গেছে Looking for options for movement. Well, it's a move of great promise, but will it... Big chance! Oh, the ball's run loose here. He's having a shot! Ambitious, goal দিয়ে but দিয়েছিল just বোধহয়। off target. Yep, certainly could have been something so much more. Manchester United come out this half somewhat ও altered. ভাই Well, I think it's the perfect time to make a change. And it's Serginho. Some really good ball movement. That's just playing it safe and simple. Neymar. Costa Curta. Baresi. Adams. Zanetti. ওরে ভাই কই পাস যা Tries to pass it through. Now there's... Oh, shooting chance! Messi! Oh, that is beautiful! A finish right from the top draw. মেসি সবসময় আঙ্কারে And আমাকে the কাউন্টার অ্যাটাকে comeback থাকে is complete. One sweeping move executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. And Messi! Loose ball now, and there's a chase. Oh, it's fallen kindly here. Decent attempt, but Azim bhai, not bhalo quite খেলতেছে। good enough. Well, he certainly reacted quicker than anyone else, Peter. He just couldn't keep his composure in the end. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position. Real chance! It's loose now, and they want to get it back. Rijkaard. Manchester United are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Whatever he had in Messi mind, abar attacking that এ was যায় না। not it. Xavi Alonso, and it's Serginho. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Neymar. Messi. Tries to play it through, and this is Messi. And a chance! সুন্দর গোল নেইমার দিয়ে It's in! They've done it again! Neymar It অস্থির খেলা is থেকে। incredible! Oh, what a fabulous game this is. It just keeps getting better and better. গাইস কমেন্ট করেন আরো কোনো They গোল হবে forced কিনা the error and extracted the maximum punishment. It's just sloppy to lose the ball like that, Peter. Diving header! It's anyone's ball now. আমার ভিতর ভাই ভালো No সেভ messing about, just bludgeoned away. And it's Beckham. Oh, that's wonderful alertness. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be.
They're trying everything to subdue him here. Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't allow their attempt to snuff out the threat now to turn into indiscipline. Now it's Messi. Aimed beyond the defence. অ্যাটাকিং এ গেছিল De Bruyne. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. He's আরে got ভাই the শট হয় নাই goal! রাইজিং শট দিতে Goal at চাইছিলাম his mercy and somehow he's missed it. Well, we could be headed for a scenario in which next goal is the winner. That chance could have been it too. Van Shoot. Basten. ও মাই Oh, গড well ভ্যান played. বাস্টেন কিন্তু অ্যাটাকিং এ চলে গেছিল Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Lovely pass, but can he get there? And it's David এই Villa. ডেভিড বিলা Great chance! Yes! He's কাউন্টার done অ্যাটাকে it! ডেভিড বিলা And that may just do it! We knew what was coming, Yes, Harlan. and he has Nice finish, outfoxed the keeper again. Yeah, he always had the measure of the keeper, and there was very little doubt as to how this was going to end up. That's that, the end. আজিম ভাই ভালো খেলছেন Manchester United, pleasingly clever on the ball. They had their moments, but ultimately আরো কেউ খেলতে চাইলে কমেন্ট করেন আজিম ভাই ভালো খেলছেন আরেকটা খেলবেন আজিম ভাই হ্যালো আজিম ভাই আরো খেলবেন কমেন্ট করেন আরো খেলবেন আচ্ছা দাঁড়ান আমি রুম খুলতেছি আবার আসেন আচ্ছা আচ্ছা আমি রুম খুলতেছি আসেন 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 খেলতেছি যারা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলতেছেন তারা কমেন্ট করেন ব্লিচ কালার খেলাম চলো দেখি দেখি গেম প্লে করে well, what a sight this is. A beautiful আজিম ভাই evening কিসে পড়াশোনা and the করেন promise of a match that will really get the juices flowing. আজিম ভাই কিসে পড়াশোনা I'm করেন Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now.
Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. We have already started here. Ball pass this. Serginho. And it's Rice. Lovely pass, but can he get there? So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Yeah, Marc-Andre ter Stegen. He's got everything you'd want from a top-level keeper. Great shot stopping, but also a very cool head and a good organiser. What's more, he's very happy to play sweeper-keeper behind that defence, mopping up loose balls before picking a pass and get his team on the front Oh, foot bhai, again. penalty hoy nai. Yes, getting the best out of him will count for so much. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Well, that's beautifully weighted. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Messi gets into some space. And there's the shot! It's loose, and there's a race for the ball. And he's cleared it out of harm's way. Beckham. Can he get it through? And this is Messi. And the shot! And he was there to get Azim a bhai the vital Messi रे touch. bare I bare think bliss he's color done khela. great there, both reading it and dealing with it. Costa Curta. দেখে আমি এখনো bliss Chiesa color পাবো। in acres of space out wide. Out for a দেখে throw. আমিও bliss color মারার ট্রাই করব। Costa Curta has it out wide and in space. Again out. Out once more. Oh, he's been caught on it here. Oh, nice touch. ওরে ভাই Chiesa. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. এই নেট খারাপ Played করলো into না। space out wide. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. Mateus. Over to the left. Chiesa could try cutting inside here. Chiesa. And he stands Okay. tall, impenetrable. Van Dijk defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. That's a cute ball. Baresi deals with that comfortably. Well, anyone who's joined us late, I can confirm that in terms of goals, at least you've missed David Villa! Well, the finish certainly didn't match the build-up. ডেভিড বিয়ার It's ভালো very শট good ছিল। running that. You're always going to have chances with that kind of movement. Rijkaard is always scanning the pitch for targets. Costa Curta. Baresi. Pass is coming off in quick succession এই যে here. অ্যাটাক হয়ে He গেছে can run কাউন্টার onto অ্যাটাক that. বল পাসে কাউন্টার অ্যাটাক Now হয়ে it's গেছে। Villa. Shot could be great chance. Goal! And for such a Goal big pass name in your counter side to attack. register very close to the break, not only creates a Sargent real সুন্দর buzz গোল। in your dressing room during the break, but dispirits the opposition too and sets up a decent chance to go on and finish this game to their liking now. The movement so precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. So the first goal of the game. Well, I think the managers are going to have to scrap whatever they had in mind for the half-time team talks. One has got to... ওরে
And the whistle হাফ goes টাইম for শেষ half-time. দেখি Well, হাফ there টাইম were পরে plenty of গোল হয় talking কিনা points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. David Villa, he's got away, takes a shot! It's a goal! ডেভিড ভিলা প্রচুর কাউন্টার অ্যাটাকে চলে যায় And this is getting better and better. The invitation was clear and it was accepted with the utmost glee. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off instead. So that's two now without গোল পাস reply. হইতেছে Yeah, and you have to... It's Alonso! Oh, he's যারা managed ফ্রেন্ডলি to ম্যাচ get it খেলতেছেন all তারা wrong. কমেন্ট He did করেন well যারা there, ফ্রেন্ডলি ম্যাচ held his খেলতেছেন তারা run কমেন্ট করেন enough to ensure he যারা didn't আইডি stray রিয়াকশন শুনছেন offside. তারাও কমেন্ট করেন And it's Serginho. Costa Curta. Neither of these two want to come off second best. There's no doubt it's a long way back, but they can at least give us something to believe the gap might be closed. And the pass is intercepted. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. He's in plenty of space here. The ball has bounced loose now. Nicked it back promptly. Decent ও shot! মাই গড বানবাস্তেন শটটা ভালো Oh, হয়নি that is rather wayward. Messi looks to get on the end of this. No, no way through there. Looking for the run. That is a great pick out. Rijkaard. And it's Rice. Zanetti. And he's there to make ওরে the ভাই challenge. থ্রো পাসটা লেট হয়ে গেছে Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Costa Curta promptly onto that, and that is that. Zanetti. Rijkaard. Manchester United looking to pass their way through. And Zanetti. Mateus. And here's Messi. Now it's Rice. Oh, that's বানবাস্তেন great শুট finish! ও মাই গড দারুণ সেভ দিস Oh, split second reaction. Van Basten Balo clearly contra thought he had the intercept beating ছিল। of the keeper. Manchester United with their first corner. The first in the game for either side, actually. Chance! ও মাই গড And that has been clubbed এটাও গোল away. হলো না Manchester United disappointing in the end there. They lack urgency. আরে ভাই কই পাস জানা Tries to pass it through. Now it's Van Basten. He's on it. Can he get away? শটটা দিতে পারলাম না Engages and forces him off the ball. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. And the through ball. মেসি সব সময় And this যাবে is Messi. Well, this does not look promising, Peter. The least they can do is to give the crowd something to cheer about, but that might be difficult from here. The ball is loose and the chase is on. Looking to play him in. Hangs in across. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks.
Rice. And it's Rice. যারা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলতেছেন তারা কমেন্ট করেন। Manchester আজিম United ভাই ভালোই খেলছেন। perhaps ended up out of ideas and out of steam. আজিম ভাই ভালোই খেলছেন। ভালোই খেলছেন। যারা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলতেছেন তারা কমেন্ট করেন। স্ট্রিমে যারা নতুন আছেন তারা লাইক করে দেন, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। স্ট্রিমে যারা নতুন আছেন চ্যানেলটাকে লাইক করে দেন এবং চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেন এবং লাইক করে দেন। 10টা রিঅ্যাক্ট কমপ্লিট করে দেন। দশটা রিঅ্যাকশন কমপ্লিট করে দেন। দশটা রিঅ্যাকশন কমপ্লিট করে দেন। দেখি 500 সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট হলে গিভওয়ের আয়োজন করা আছে। যারা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলতেছেন তারা কমেন্ট করেন। Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of আজিম ভাই আপনিও noise ভালো and খেলছেন। energy. আপনি অনেক ভালো খেলছেন, আমার থেকে ভালো খেলছেন আজিম ভাই। Well, it looks like a big game, sounds like a big game. আমার থেকে আপনি Everyone অনেক ভালো involved খেলছেন। is absolutely up for it. আমার থেকে আপনি অনেক ভালো খেলছেন ভাই। There's the whistle. এটা তো আগেই পড়ে যায়। Messi totally focused today, as always, as he has been throughout the 499 appearances he's made up until this one. Well, what an amazing career he's had, Peter. And I'm sure this won't be the last significant landmark he'll surpass. I think when it comes to consistency, this guy has set the levels. Adams, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. বল নিয়ে যাইতে যাইতে একবার গোল করে বার পর্যন্ত চলে গেছে। Beckham standing over it. Yeah, it may not seem important, but it আজিম is. ভাই I কি think the করেন? first পড়াশোনা corner করেন? can always set the tone. And a few আজিম ভাই কোন accusing ক্লাসে looks পড়াশোনা coming করেন? his way. Manchester United are looking to go forward now. দেখি। And he's in on goal. He is Mateus! Oh my god. And the keeper has reacted superbly there. Mateus really must be thinking what he has to do to score there. Lovely pass, but can he get there? Chiesa has it out wide and in space. Can he finish? Same goalটা again, miss হলো। same outcome. Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're একটুর up in জন্য the গোলটা ante মিস হলো here. ভাই। They'll get their reward if they can stick at this. হ্যাঁ শরীফ ভাই কেমন আছেন? Climbs up big. ও মাই গড, বানবাসনে ভালো হেড ছিল। Fair attempt, just the wrong outcome. যারা যারা চ্যানেলে নতুন আছেন চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। And it's Inzaghi.
Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Rice did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. He's got away. Nice physical challenge. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And he's away. Zanetti demonstrating his defensive quality there. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. ওরে ভাই একটুর জন্য পাস হয়নি He's in plenty of space here. Chiesa. Goal kick. No, I stand ডিসকালার corrected. It's a মারতে corner. চাইছিলাম Corner number 2 then. Messi goes short. Costa Curta. Half-time rapidly approaching, and it's still goalless. Chiesa is onto this. ও মেসি সুন্দর গোল মেসি একবার ভেতরে ঢুকে গেছে Goal! Manchester United! মেসি সুন্দর গোল It was bound to happen, destined to happen. A goal for the 500 man. Not a defender in sight. He had all the time in the world. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off instead. কি গেম থেকে ব্যাক দিয়ে বাইরে হয়ে গেল নাকি মনে হয় গেম থেকে চলে গেছে ঠিক আছে আজকে হে আব্দুল্লাহ ভাই কেমন আছেন আব্দুল্লাহ ভাই কেমন আছেন হ্যাঁ এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালোই আছি খাওয়া দাওয়া করছেন খাওয়া দাওয়া করছেন আব্দুল্লাহ ভাই আপনার কাছে ব্লিচ কালার কোনো কার্ড আছে ও 5টা বাজে আপনার কাছে ব্লিচ কালার কার্ড আছে গেমে ব্লিচ কালার দিয়ে খেলাম ও খেলে ও অ্যালিসান্ড্রো কাট নেই আমার কাছে Noise is just about reaching a crescendo ব্লিচ কালার here চিয়াস as these আছে two sides get ready আর to এই যে lock আপনার horns. আতিফ রিজাল This মেজাল is মনে করেন football at নতুন its যেগুলো আছে finest. ডিজের ডো তারপরে আছে আপনার Expectations and decibels both rising Police. fast here. Things এগুলো are নেই heating এখানে। up, and we'll be getting underway very ব্লিচ কালার soon. চিয়াস এই কাটটা ভালো আছে এটা এখন নিয়ে খেলতেছি So it's down to business here. Well, Peter, it's easy to heap praise on players that play further up the field, but they couldn't do what they did without the unsung heroes doing the dirty work, and Frank Rijkaard is amongst the very best in the business. Some say that the best এটা ever. There's এটা the কোন shot. দিকে ঢুকে গেছে Van শালার Basten অফসাইড finds himself offside. এটা কোন সময় ঢুকে গেল প্লেয়ারটা হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে এই ম্যাচটা খেলা নেই পরে ওয়ান ভার্সেস ওয়ান খেলবো Oh, he's going to be disappointed with that. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. He made it look a bit predictable. That's really nicely played. Mateus! এই ম্যাচটা And he was খেলা নেই there to get a আব্দুল্লাহ ভাই পরে vital ওয়ান touch. ভার্সেস ওয়ান খেলবো Really anticipated that well, didn't he? Donatoni.
Now it's Donatoni. He's in plenty of space here. And the ball is out of ভালো play. হেড করতে পারে দেখা। And it's Rice. Can he get on the end of ঢুকে this? গেছে। Nice control. ও And মাই গড, Dyke পাসটা spots ঠিকমতো it হয়নি। and intercepts. So it is still 0-0. Now it's Messi. Adams. Oh, that is asking for trouble. And here's Donatoni. Good take, and is এই he গোল in? খেয়ে যাবো নাকি? আব্দুল্লাহ ভাই যে ম্যাচটা খেলা নেই, পরে 1 vs 1 খেলতেছি। Good chance here. Milan really have found that they're getting more space out wide, and I can see now there's a lot of activity developing in that area, Peter. Yeah, it's busy in there, isn't it? Yeah, the wide players are doing their stuff and are grabbing the attention right now. Zanetti. Can he get onto এই this? যে আমার মেসি উঠে গেছে। ডাবল টাচ। ও মাই গড, বলা তো বাজারই ফেললাম না। Messi. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Zanetti. Pass somewhat off target. Well, a goal here would be the ultimate pick-me-up just before the break. Zanetti. Lovely pass, but can he get there? So nearly the perfect ball. Van Basten shoot. It's fantastic! Oh my god. And that's caused a worry or two. Messi. এই গোলটাও দিতে পারলাম না। Messi. হাফ টাইম And that'll শেষ। be the final action of the first half. গোল 0-0। Well, it was a half of could haves and should haves, but as the whistle blows, we remain where আব্দুল্লাহ we ভাই started. বাড়িতে আসবেন কবে? Plenty for both managers to mull over here. আব্দুল্লাহ No ভাই goals at this stage, but certainly not devoid of action. বাড়িতে It is আসবেন কবে? 0-0 here at half time. সালে। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। যারা স্টিমে নতুন আছেন স্টিমটাকে লাইক করে দেন, আর ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলতে চাইলে অবশ্যই কমেন্টে জানান। ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলতে চাইলে কমেন্টে জানান, আজকে ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলবো। That gets things going for the second half. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. ও Now this could be a chance. লং পাস হয়ে গেছে। Nicely spread. That has ended up in no man's land. And here's Chiesa. Manchester United have reclaimed it. ব্লিচ কালার Well, মারতে he got rid because he চাইছিলাম was আজকে, under pressure. একটাও মারতে পারতেছি না। No, he's not going to get any further than that. Van Basten! যারা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলতে চান তারা No কমেন্ট করেন। routine save. Well, someone's টিমে doing যারা his নতুন job আছেন properly, Peter, that's for এই sure. চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেন। দেখি কারে পাল্টানো যায়। না ভাই, আব্দুল্লাহ ভাই সাদিয়া মন্টানা হয় নাই। আমি আজকে কলেজে গেছিলাম, তো আপনার কলেজ থেকে এসে এইমাত্র গেমে ঢুকলাম। কলেজ থেকে এসে এইমাত্র গেমে ঢুকলাম আর কি। আজকে গেমে ঢোকার সময়ই পাইনি। কালকে রাত্রে তো বের হয়ে গেলাম। Manchester United with their first corner, the first in the game for either side actually. Messi plays it short, and he was alert to it. And now they can spring out of defence.
কাউন্টার অ্যাটাক পাইছে Cute গোল দিয়ে ball দিয়ে now. How নাকি can he reach it? And he's made sure that's not getting through. So we've reached the hour mark. Adams did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to গোল পাস compromise. গোল পাস এই গোলগুলা And খায় here's Forlan. And here's Yamal. Oh, well cut out. No margin for error there at all. Look at the space here. অফসাইড And the assistant referee has his flag raised for offside. And he's had it nicked away. Turns back here, probably the best option. Baresi. Looking for the run. Zanetti deals with that comfortably. No breakthrough and well into the second period. It is still anyone's game. গোল কি হবে না Looking to play him in. In with the challenge. একটা গোল হওয়া দরকার ছিল তো And it's Rijkaard. Hakimi gets into some space. দেখি একটা গোল দিতে পারি কিনা অ্যাটাকিং তো ট্রাই করতেছি হইতাছে না তো ওই নেট Mbappe. সমস্যা নাকি Oh, that's well spotted. He is through here. এই যে সুযোগ পাইছি Big chance. ও মাই গড And it's in. আমার নেট খারাপ ছিল ওই সময় And বুঝছেন late in the day, নেটে a একটু লেগ telling দিছে moment. পরে দি প্লেয়ার What ঢুকে a গেছে time to take the lead. But now comes the That- dilemma of whether you want to hold on or go for it again এখন and try আরেকটা and দিতে পারবো। extend your advantage. That's always been the harder option, in my experience. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure, and class. Well, Hey, it hey, always hey, comes oh my down to God. the telling. Real chance. খেয়ে গেছি Mbappe! Hey, gets a goal. Irrepressible! A finish এই right এমবাপে from ঢুকে the গেছে top এমবাপের টাইট drawer. মার্কিং রাখা দরকার ছিল এই And কার্ডটা once more প্রচুর we অ্যাটাকিং এ are থাকে all square. You score, we score. Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. You just know Who? there is no stopping that. And I Yeah. think he's even surprised himself, Extra Peter, in Ronaldo. how well he caught that. And that has added a whole new complexion to the game. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop. Just get back up the pitch and level the এই scores গোল again. মন আরেকটা খাই This is cracking stuff. Oh, he had to make that, and he did make it. Cleared away. 5 minutes to add. Great vision. এই যে ঢুক আর রোনালদো Oh, they could be caught out here. Oh, he's burst through. And the shot! ও মাই গড শেষ মুহূর্তে গোল Yes, it's there! And that may ও just do মাই it. গড And a trademark move ends with the inevitable classy finish. আব্দুল্লাহ ভাই Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real যারা gut ফ্রেন্ডলি trust. ম্যাচ খেলতেছেন তারা কমেন্ট করেন যারা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলতেছেন তারা কমেন্ট করেন ভাই শেষ পর্যন্ত গোল হয়েছে আজিম ভাই শেষ পর্যন্ত গোল হয়েছে এটা ব্যাগ দিয়ে গেছে গানা শেষ পর্যন্ত গোল হয়েছে যারা ফ্রেন্ডলি খেলতে চান তারা কমেন্ট করেন আর যারা আইডি রিঅ্যাকশন নিতে চান তারা আইডি কমেন্ট করেন আইডি কমেন্ট করেন আর ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলতে চাইলে যে জায়গা এই রুম খুলতাছি ভাই রুম খুলতাছি এই যে রুম খুলছি আসেন কে খেলবেন আসেন হ্যাঁ আজিম ভাই আইডি রিঅ্যাকশন দেবো আইডি কমেন্ট করেন আর আব্দুল্লাহ ভাইয়ের সাথে তো আমার ফ্রেন্ড হওয়া হয়েছে না এখনো ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট দিতেছি আপনাকে
আজিম ভাই ঢুকে গেছেন? আজিম ভাই ঢুকে গেছেন? আব্দুল্লাহ ভাই খেলতে চাইছিল যেন। আব্দুল্লাহ ভাই, আজিম ভাই তো ঢুকে গেল। আজিম ভাই, আব্দুল্লাহ ভাই খেলতে চাইছিল, রাগ করলেন নাকি আবার? আপনার সাথে তো খেলছি, রাগ করছেন? আব্দুল্লাহ ভাই আসেন। আসেন আব্দুল্লাহ ভাই আসেন, আজিম ভাই চলে গেছে। আব্দুল্লাহ ভাই আসেন। আব্দুল্লাহ ভাই আসেন, ওই জন্য আজিম ভাই চলে গেছে তো। নেক্সট ম্যাচ বলে খেলবো, কমেন্ট করলো। আসেন। আসেন। দাঁড়ান একটু গেম প্লে চেঞ্জ করি, গেম চেঞ্জ করি। আসেন আসেন আব্দুল্লাহ ভাই আসেন। ডিএমএফ খেলে, সিএমএফ না খেলে ডিএমএফ খেলে, ডিএমএফ। ডিএমএফ বিয়ারার খেলাই। দেখ আব্দুল্লাহ ভাই চলে আসছে, দেখি আব্দুল্লাহ ভাইয়ের সাথে কেমন খেলা হয়। এটা আমার স্কোয়াড, এটা আব্দুল্লাহ ভাইয়ের স্কোয়াড। মেসি, ডেল পাইরো, ডেভিড বেলা, মেসি, প্লাটিনি। আব্দুল্লাহ ভাইয়ের টিম মোটামুটি ভালো আছে, আজিম ভাইয়ের মতো। আজিম ভাই কিসে Well, what a লেখাপড়া sight করেন? this is. A beautiful evening বললেন and না the তো, কিসে promise লেখাপড়া of করেন? a পড়াশোনা match করেন? that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Well, thanks, Peter. There's a great sense of anticipation in this stadium, and I've been hit by it too. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. And already we're underway here. He's found a way through. Villa really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. Threads one in.
Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Encourage the Master pass with master an se porashona intelligent kortechen, run, আমি but honours the পড়ি। pass just lacked pace. Passing is crisp and sharp. Now it's Messi. এই যে রোনালদো উঠে Hernandez গেছে। calmly anticipates. আমি অনার্স আছি, Adams অনার্স থার্ড ইয়ার আছি। promptly onto that, and that is that. Van Basten. Now it's Messi. Messi tries making a foray down the ও right. পাও ডেল পের উঠে গেছে। Now it's Cristiano Ronaldo. Yeah, we're actually currently watching a contest of insipid probing. The only way is up, I hope. Yeah, that Oh, does very look a foul. foul. Referee's given a free kick. David Villa proving a very adept defender. It was a good tackle too. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of না discipline. লং পাস হয়ে গেছে। Beckenbauer makes the interception. Vieira, the man we've all come to watch. ওহো, And this is Ronaldo. And the pass is intercepted. Rijkaard. Looking for the run. Costa Curta cuts it out. Rijkaard. A slightly better ball would have led to a Yeah, very Ronaldo different fine. outcome there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. ও সরাসরি হাতে মারছে বলটা, সরাসরি হাতে মারছে। Good hit, kept the keeper honest. Can he get on the end of this? Van It's Basten? Van Basten! Oh my god. And that's Back what to you back call save. inspired Oliver Kahn back to goalkeeping. back ভালো I সেভ think he's done great there, both reading it and dealing with it. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Delivered in. And now they can spring out of defence. That is good pressure, just hounded him off it. Platini. And the counter is on. Manchester United have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. Oh, good read. That আরে was বল well খালি played. এরকম বাইজা Well যাইতেছে, stopped. বাইজা যাইতেছে। And it's Vieira. Now it's Van Basten. Looking for options for movement. Now it's Del Piero. He's shifting ভাই, through. ভালো skill. He's had a shot. ব্লিচ Oh, he's কালার, hit the bar. এটাও গোল হয় Well, নাই। he got rid because he was under pressure. কপাল। Into the final 5 minutes of the first half. Gabriel. Now it's Van Basten. Cristiano Ronaldo. এই যে And ম্যাথ there's green grass ahead of him. And the flag has stayed down. He's picked his way through. Great chance. রোনালদো গোল। Goal, Manchester United. The breakthrough strike. ফার্স্ট গোল। Ronaldo at his razor-sharp best there. Such good movement. Some players have that natural ability. And the referee Half brings time. the first half to a close. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. How's the first half compared with your expectation? Well, I'm a little bit worried for them and the way they've looked in transitions, Peter. They've been a bit exposed. So they might be only one down, but they can't afford হ্যাঁ, to মোহাম্মদ শরীফ ভাই have কেমন any আছেন? more sloppy moments. Concede another এই and তো we know it's আলহামদুলিল্লাহ an ভালোই awful আছি। long way back. Manchester United leading 1-0 at the break. And we are back underway. A solitary goal. That has been the crucial difference. আরে বল খালি পায়ে বাজে। এ Oh, Okay. David Villa! ডেভিড বেলার শট ভালো ছিল And না। collective relief etched on the Well, okay, faces good. of the defenders. That's great industry from the front line there. A lot of chasing, a lot of pressure, and they forced the error. And he's got the beating of his man.
Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. He needed to leg this. Tries to pass it through. Oh, that's wonderful alertness. And he's there to get it away. Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. মনে করছিলাম মেসি কাউন্টার অ্যাটাক Gabriel Van Basten looking to shake off some unwanted attention. Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't allow their attempt to snuff out the threat now to turn into indiscipline. Now that is a hefty challenge. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Pinches it off him. Now, can they get him away? Your impressions so far, Jim? They're ahead, but they're not playing as if they are. There seems to be more of an emphasis on protecting their lead than adding to it. It's all gone a little timid. Rijkaard is the distributor-in-chief, always looking for movers. Niceties are not part of this approach. This is actually quite aggressive. He's got away. And it's Vieira. The only breakthrough then came late in the first half here, and that is the difference. 1-0 the score. Oh, that's fabulous. Messi. He's found some space. Bangladesh really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. Well, they're looking a whole lot more urgent now. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Oh, that's a key interception. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Nice interception. His positioning was spot on. Zanetti. Now it's Messi. Messi, oh my god, out. And they've got a throw. Yeah, bull pass. That pass isn't the best. That has not gone well. And back to the goalkeeper. They want to be quick here. It's breakaway time. That is lovely. Solid defending. Refused to be outmuscled. Bangladesh really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Zanetti. Still just that single goal and we are nearly done. Messi. And again they run up against stubborn defending. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Nicely aimed pass. And that is exemplary defending. If you were looking at the shopping list of what you need in a top defender, that's it. Abdullah, Azim bhai ashen. Apnar sathe kheli, Azim bhai ashen. Manchester United have held on. They have doggedly sometimes. Azim bhai ashen, apnar sathe kheli. Abdullah bhai, Azim bhai sathe ekta kheli. Azim bhai ashen. Azim bhai ashen. আজিম ভাই আছেন নাকি? চলেন খেলি।
আব্দুল্লাহ ভাই আপনার ইউজার নেমটা কমেন্ট করেন, আপনাকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট দিই। আজিম ভাইয়ের ইউজার নেমটাও কমেন্ট করেন। এটা আজিম ভাইয়ের স্কোয়াড। আঙ্কারা, মেসি, ডেভিড বিলা, ডেভিড বেকহাম, দেখি যারা চ্যানেল নতুন আছেন চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর যারা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলতে চান তারা কমেন্ট করেন। যারা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলতে চান তারা কমেন্ট করেন। The atmosphere building very nicely here. যারা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলতে চান তারা কমেন্ট করেন। আর আইডি রিঅ্যাকশন নিতে চাইলে কমেন্ট করেন। আচ্ছা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলবো। আব্দুল্লাহ ভাই আপনার ইউজার নেমটা কমেন্ট করেন। Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. The action has already started. ওহ প্যান বাস্তানের শর্ট ছিল। আচ্ছা আব্দুল্লাহ ভাইয়ের আইডি পরে সার্চ করতেছি। আজিম ভাইয়ের সাথে ম্যাচটা শেষ করে নেই। Now, can they get him away? Well, this fellow Giorgio Chiellini, Peter, is one of the game's great thinkers. Yeah, in both an academic and a সার্জিন হইতে গেছে। goal! সার্জিন হয়েটা কি উঠে Well, গেছিল। talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. One sweeping move executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Well read, and the danger is averted. Zanetti picks it up out wide. Now who's going to be first to this? Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Messi. Great vision. Baresi cuts out the pass. Manchester United are behind here, despite their domination of possession. Chiellini. অলরেডি আজিম ভাই একটা গোল খাওয়াই দিয়েছে It's আমারে। a really well measured ball. Back into the middle. Threads one in. A reprieve, albeit perhaps momentary. Oh, that's a key বান interception. বাস্তে নোট। ও মাই গড। And he thumps it একটু clear. তাড়াতাড়ি উঠলে একটা চান্স ছিল। Messi. Plays a sharp Messi little ball would here. Messi. Can he get it through? Now it's Villa. And he's cut it out. Looking for the run. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. Applies the Bismarck. finish! আজিম ভাই প্রচুর ব্লিস মারে। Oh, that's a waste. Well, I suppose he was being urged to shoot. Maybe the crowd will stay a little quieter next time. Looking to play him in. That's a shade optimistic. Rijkaard. Manchester United truly have no need to panic. They can reassess at half-time. And this is Xavi Alonso. Mateus. Now it's Cristiano Ronaldo. And he's intervened ওরে well ভাই there. বলটা চলে Oh, গেছে। easy pickings there.
এই যে রোনালদো উঠে Nicely গেছে shaped ball. Fantastic Oh, save, bhai. Ter Stegen. Beckham. একটুর জন্য গোল That ডাকে pass নেই has been well intercepted. শটটাই দিতে পারে না ঠিকমতো শটটাই দিতে পারে কই লয়া The keeper has reacted superbly there. Sergio actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. And this could be the দেখি final হাফ টাইম action of the প্রায় শেষের first দিকে half. He rises! Oh, and with that, the half-time whistle আজিম ভাই goes. অলরেডি 100 গোলে এগিয়ে রয়েছে A very combative, দেখি গোল competitive হয় কিনা half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. হাফ Yeah, টাইমে you don't নেইমার get any না points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. Whistle goes, and we start the second half. Manchester United can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. আজিম ভাই হোল্ড করে খেলতেছে পাসিং টিকি টাকা Jorginho looking to run onto it. It's Oh, not an bhai. especially good pass, that. Oh, that is asking for trouble. Manchester United do appear to have made a half-time change. Well, I think it's the perfect time to make a change. Beckham. Neymar, a player so deservedly decorated with praise and glory. পাঁচ বল হইতেছে Ter Stegen. ইয়ালা গোলকিপার এত উপরে উঠাই দিয়েছে Played for নাজিম ভাই Chiellini. Manchester United still trailing by one and looking here to take it up a notch after the break. Costa Curta. It's a promising position. De Bruyne. Another pass just keeps it ticking over. And Messi! Oh, that was wicked. A truly wicked effort. Yeah, I mean, I guess he tried one of his specials. কারণ আব্দুল্লাহ ভাই পরে ম্যাচ খেলবো দেখি Your impression so far, Jim? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. And that has put paid to that. Xavi Alonso. Oh, he's found support out wide. And this is De Bruyne. Manchester United needed that. They really needed it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. না জানকুলা নেই আমার কাছে জানকুলা নেই Well, the run has been sold a little bit জানকুলা short তো হেডিং there. এর জন্য Well, সেরা I think the opposition saw that pass Jankular coming a ওই mile কাটটা off, অস্থির and it wasn't the best decision. জানকুলার থাকলে তো ক্রস খেলা যেত Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. That's alert and sharp and very well played. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Manchester United perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Can he get on the end of this? Zanetti. Skillfully রে cut ভাই, out. পাসটা He ঠিক is মতো দে। so at ease on the ball. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might Zanetti change attacking. for you. Oh, shooting ওরে chance! ভাই শট এত জোরে হইছে That is decidedly এত lacking. জোরে শট হইছে Manchester United really are good at. Oh, they could be caught out here. এই শটে তো গোল হবে না এত জোরে শট হইছে
মনে হয় না গোল দিতে পারবো। Time is running out here. Look, their path is set. They have to take risks in every situation now. Now it's Villa. And here's a player who has defined a generation. And it's Messi. And he's had it nicked away. 5 minutes left on the clock. Looking for option. Shot, surely! ও আজিম ভাই আবার গোল খাওয়াই দিছে। It's there! 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. They forced the error and extracted the maximum punishment. Well, look at the manager here. He's absolutely fuming, and he has every right to be. You can't win football matches if you give the ball away like that. 2 up and very little time left. Surely this is it. Well, that's a really bitter blow. I think it's going to be very hard for them to find the character to respond from that. আজিম ভাই গোল আবার আরেকটা খাও। Played back in. That is a brilliant interception. Baresi. Referee looks at his watch and blows his whistle. Well, that's a tough one. Losing is never good, but this... আজিম ভাইয়ের আইডিটা কমেন্ট করেন। আজিম ফয়সাল না? আচ্ছা দাঁড়ান আপনাদের অ্যাড দিয়ে দিই। সিলেট কিলার। LLER যেটা আমাদের আব্দুল্লাহ ভাইয়ের আইডি। আব্দুল্লাহ ভাই শ্যান দিয়ে দিছি। আজিম ভাই আপনার এইটা কমেন্ট করেন। আজিম কি দেখলাম? আপনার এইটা কমেন্ট করেন। আপনার অ্যাড দিয়ে দিই। আপনার এইটা কমেন্ট করেন আজিম ভাই। আপনার ইউজার নেমটা কমেন্ট করেন। ই ফুটবল জন মেসি। আচ্ছা দাঁড়ান আপনার এই রিঅ্যাকশন দিতেছি। ই ফুটবল জন আপনি ভাই ই ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলবেন? ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলবেন? ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেললে বলেন। ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলবেন? এই যেটা আমাদের এই ফুটবল জোনের আইডি। আঙ্কারা মেসি নতুন কার্ড ভাই আইডি। আপনার আইডি তো ভাই অস্থির আইডি, সব ইপিক পেড আইডি। পেট্রিক বিয়েরা, জানকোলার, গুলিত, পেলে ভাই সেরা আইডি। নেইমার, আবার রয়েছে রোনালদিনো। ভাই ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলবেন? আজিম ভাইরে ফ্রেন্ড রিভিউ দিয়ে দিই। আচ্ছা ভাই আচ্ছা ভাই আচ্ছা ভাই খেললে বললেন, খেললে বললেন। আজিম ভাই অ্যাড দিয়ে দিচ্ছি আপনাদের। আমার আইডি দেখবেন? এই দেখেন আমার আইডি ভাই, আমার আইডি দেখেন। এটাই ভাই আমার গরিবের আইডি। আপনারটা নতুন আইডি? আমারটা তো ওল্ড আইডি ভাইয়া, আমারটা ওল্ড আইডি, অনেক পুরাতন আইডি।
আপনার আইডি তো ভাইয়া দেখাইলে আমি কঠিন আইডি সবই পেড প্রচুর টাকা খরচ করছেন না দাঁড়ান দেখাইতেছি আজিম ভাই পেস 2017 থেকে খেলেন না হ্যাঁ ভাই শোভা 3182 রান শোভা কারণ ইয়ের আইডিটা দেখাই আপনার এই আইডিটা ভালো লাগছে সব নতুন ব্যাক নেওয়া এই যে হ্যাজার্ডের কার্ডটা দেখছেন ইনজাগি বেলিংহাম বেশ 17 দিয়ে খেলছেন না ভাই রাইট ব্যাকের নামটা জানি কি আপনার এই যে দেখেন এই যে এই রাইট ব্যাকের প্লেয়ারের নামটা জানি কি এই নামটা আমার মনে পড়তেছে না রাইট ব্যাকের প্লেয়ারের নামটা কি মেসি 100 কয়েনে পাইছেন আমি ভাই এই যে ব্লিচ কালার চেয়ারশার কার্ডটা দেখছিলেন না এটা আমি 100 কয়েনে পাইছিলাম আমার এই ব্লিচ কালার চেয়ারশার কার্ডটা আমি 100 কয়েনে পাইছিলাম ও ফিলিপ ল্যাম্প এই কার্ডটাই মনে হইতেছে না আমার এই কার্ডটা আপনার 100 কয়েনে পাওয়া ওইসব নতুন নতুন আপনার ব্লিচ কালার কার্ড দিয়েছে এই কার্ডটা আমার 100 কয়েনে পাওয়া ছিল এটা দিয়ে ভালোই ম্যাচ খেলাইছি বেশি প্যাক ইউজ করছি বেশি প্যাক খেলাইছি আপনার প্যাক আইডি তো সব ধরনের কার্ডই প্যাকই মোটামুটি অ্যাভেলেবল আছে ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া আব্দুল্লাহ ভাই আবার খেলতে চাইতেছে মনে হয় আব্দুল্লাহ ভাইয়ের সাথে খেলি আপনার এই মেসি 2014 প্যাকটা নেওয়ার জন্য তো আমার বেশ কয়েকদিন সময় লাগছে খেলার জন্য আপনার সেকেন্ড আইডি ইটস ইউর মেসি আচ্ছা দাঁড়ান ভাই যে ম্যাচটা শেষ অনেক পরে চার্জ দিয়ে দেখতেছি রিয়াকশন দিতেছি আপনার আইডিটা ভাই আপনার নাম কি ইফুটবল জন আপনার নাম কি আপনার নামটা বলেন কমেন্টে দিয়ে আজকে শুরুতে নেইমার দিয়ে খেলাই নেইমারের কাউন্টার অ্যাটাক দিই কাউন্টার টার্গেট দিই আপনার নামটা বলেন ইফুটবল জন ভাই আপনার নামটা বলেন বাসা কোথায় দেখি আব্দুল্লাহ ভাইয়ের সাথে খেলা সন্দীপ ভট্টাচার্য না ভাইয়ের বাসা কোথায় সন্দীপ ভাই বাসা কোথায় আপনার Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear. The noise is fervent. The atmosphere. সন্দীপ ভাইয়ের বাসা frenetic. কোথায় I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. Well, it West looks like Bengal. a big game, Oh. sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. And already we're underway here. That pass has been well intercepted.
ভাই Now it's Kane. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Yeah, Harry Kane. He's a deadly finisher. Bliss color? Peter, obviously. There's the shot. ব্লিস কালার বলে ডাবল That's আমার what ভাই you call বাসা বাংলাদেশ inspired ময়মনসিংহ goalkeeping. Well, someone's doing his job ডাবলটা properly, দিতে Peter, গেলে that's বলে for sure. ব্লিস কালার Zanetti. Well seen. Saw ময়মনসিংহ that বাসা coming. বাংলাদেশ He ময়মনসিংহ read that really well and stopped it. Oh, this is a great position. আমার নাম শরীফ Del Piero. আমার নাম শরীফ Beckenbauer. Oh, they can break here. Costa Curta. Looking for the run. And this is Beckham. A header! ও ভাই এই মাল নিয়ে আসছেন And he জান has কুলার blocked it out somehow. তাহলে I ক্রস think খেলেন he's done আউটওয়ার্ডে great ক্রস there, খেলেন both reading it and আব্দুল্লাহ dealing ভাই with it. আউটওয়ার্ডে ক্রস খেলেন এটা একটা মালি জান কুলার একটা মালি And we have our very first corner. আউটওয়ার্ডে ক্রস খেলেন এটা নিয়ে ভাই হেড করলেই তো ডর করে ওটা হেড করলেই ভয় করে Ah! And they've got rid. Whistle's কি got হয়েছে আবার that পেনাল্টি foul. টেনাল্টি হইলেন নাকি Oh, it's not Maybe taken okay. him long. Beckham to And that's going to be a booking. আমার নাম শরীফ ভাইয়া গেম খেলেন কতদিন ধরে সন্দীপ ভাই গেম খেলেন কতদিন ধরে হ্যাঁ বন্ধু হবে নি হ্যাঁ হ্যাঁ বন্ধু হওয়া যায় সমস্যা কি Can he get it through? That's a risky ball, you've got to say. And claimed it back swiftly. ওরে ভাই এরকম করে পাশের মাইক করে দিতেছে কেন Expertly cut out, really nicely done. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. দেয়ানে একটা ক্রস Zanetti মেরে providing ও an বেশি outlet দূরে on হয়ে that গেছে flank. বেশি দূরে হয়ে গেছে এরকম বল খালি বাজ্যে যাইতেছে কেন Van Basten. Zanetti. Messi. He's free. He has got space. গোল আজকে দিতে The পারবো না movement is slick. The speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. জান কুলারে ভাই And this is Kane. And reclaimed it in a trice. আব্দুল্লাহ ভাই গোল দেন If you have just joined us, well, you've missed no goals. Oh, here's a man adored by many, even deified by some. Oh, it's Van Basten. Good take. Shot, surely! ডাবল টাচ হইলো না Well, he should have done শুটও better, লাগবে না and he knows it. Beckham. He gets big. জান কুলার কোন জায়গা থেকে হেড করে দেখছেন It's almost like he had too much thinking time there, Peter. জান কুলারের কাটটা আমার দরকার ছিল তাহলে আমি ক্রস খেলাইতাম প্রচুর Distributed tidily. He is through here. এই That দেখেন looks a good cross. দেখছেন জান কুলার হেড করার জন্য সবসময় প্রস্তুত Alexander Arnold, the regular corner আলেকজান্ডার taker. আর্নল্ড আবার হেড জান কুলারে এই হাফ টাইম পরে আমি টাইট মার্কিং দিয়ে রাখতেছি It's a mighty দেখছেন effort. He's অবশ্য been জান কুলার level হেড করে all না এটা right. কেটা করছে কোন প্লেয়ারটা বেখামবার A wonderful delivery. Centre and all back. it needed was a touch. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. So we have the first goal. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. David Villa goes hurtling down that left-hand side. That should be the goalkeepers, and it is. And that has left him in a heap. Manchester United are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side.
Bangladesh bull have pass. really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. একটু Vieira. লেগ দিতেছে And it's Zanetti. It's come through and he's had a quick কে look হেড করবে inside. আমার হেডার নাই বল আমার হেডার নাই Getting this one ভাই clear. আমার হেডার নাই Played back in. Oh, he's Offside. managed to get himself offside. Short changes him with that pass. He's in a great position Hey. here. Shot could be on. He's having a Goal. shot. He's got a ব্যান goal. বাস্তেন এটা অ্যাটাকিং এ চলে গেছে A পুরো game কাউন্টার of অ্যাটাক thrills, all square in the blinking of an eye. Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. Yeah, that's really well played, Peter. It's very, very simple. The ball through to him was just beautifully measured. That has certainly made things হ্যাঁ দাদা interesting. ক্রিকেট দেখি ক্রিকেট Well, দেখি দাদা there's ক্রিকেট দেখা হয় resilience তো for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can go one better, possibly. Oh, he's been caught napping. Vieira. For Van Basten. Zanetti. He's আবার through একটা here. অ্যাটাক Oh, good Oh, read. re That's bhai. great positioning. So good from him. Cannavaro. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just... He's got full. না ভাই জানকুলার হেডের সামনে পাওয়া যাবে না জানকুলার হেড করলেই বল গোল হেড করলেই গোল Themselves in front. দেখেন এটা কি গোল What দিয়ে a দিল header. শালা Flashed in with the crispest of contacts. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Well, this is what we've been waiting for. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Plays a sharp little ball here. Oh, that's a very decent ball now. Goes for a shot. ভাই Oh, taken with style. জানকুলার এটা Again, একবার in ফিঙ্গারে a লাগবে trice, and they are soaring. 3 ভার্সেস 1 And a trademark move Already ends teen with goal the খেয়ে গেছে। inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. And he's done it again. Head. He's got his second. আমার রোনালদো হেড করে না ভাই So the lead now is 2. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. কই যাব বলেন আমার রোনালদো হেড করে না Vieira. Challenged just a bit on the firm side. ফাউল Cannavaro is the guilty party there. And he has shown him রোনালদোর a নিয়ে yellow আর খেলা যাবে card. না While sometimes a loose foul can trigger a completely different spell of play, and it makes even less sense. And Yeah, that the koi pass interception there, was most necessary. That was well played, well stopped. হে আব্দুল্লাহ ভাই আবার Lovely feet. পারবে David Villa! হ্যাঁ দাদা Oh, দাদা fine ক্রিকেট stop দেখি from আমি the ক্রিকেট keeper. দেখি Yeah, he was ক্রিকেট well দেখি placed to আমি deal ক্রিকেট with খেলি এবং দেখি And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Vieira. Has a shot! ক্রিকেট দেখা হয় দাদা ক্রিকেট Another দেখা হয় save. Robertson makes the interception. Van Basten. Messi. And it's Zanetti. Rijkaard cuts out the pass. Zanetti. Now that looks a decent ball. Vieira. And Zanetti. Now that's well seen too. No way through. And this is Neymar. Costa Curta. Lovely pass, but can he get there? Neymar picks it up out wide. He has found the way through. শট Great shot! ও মাই গড Oh, the keeper's done ever so well.
really দাদা ক্রিকেট দেখি anticipated that well, ক্রিকেট didn't he? এবার বিশ্বকাপে আপনারাই খেলবেন আমরা খেলবো না আমরা তো বাদ This possibly the last play of the half. রাইট শট Shapes ও to shoot. এ ভাই It's bounced back off the post. ভাই এই শটও গোল হইলো না Half-time whistle goes. মাই গড শালার কপাল দাঁড়ান আব্দুল্লাহ ভাইয়ের জান কুলারে টাইট মার্কিং এ দেলই মার্কিং এ জান কুলার আর রোনালদো তুললা নেইমার তুললা ইয়ারে রোনালদো তুললা মাইকেল চলো চলো দেখি দাদা ক্রিকেট পছন্দ করেন বেশি নাকি That gets things going for the second half. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. And he's cut it out. আব্দুল্লাহ ভাইয়ের এই Well, it গোলগুলো seems কি as আমি if he's পরিশোধ just করতে had a পারবো কমেন্ট momentary করেন lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up. Nice interception. His positioning was spot on. And it's De Bruyne. Oh, well played, well sorted ওয়ান out. তো আমার প্রচুর উঠে থাকে দেখি Dembele ওয়ানটা দেখে খেলা লাগবো driving on and making good progress. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Van Basten. He won't be happy with that one. ও ভাই Pass somewhat off target. Manchester United come out this half somewhat altered. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. আরে বল খালি পায়ে বাজে যাকে Del Piero is someone who's always looking to catch the eye with his trickery. Villa's cross. বল খালি পায়ে There's no বাজে পায়ে doubt পায়ে it's a বাজে long way back, but they can at least give us something to believe the gap might be closed. It's Dembele! গোল আর হবে Oh, না that was a brilliant save. Dembele actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Costa Curta. Rijkaard. Now this could be a chance. Well seen. Saw that coming. He's had it taken off him. Now it's Messi. De Bruyne. Well cut out. No margin for error there at all. A reprieve, albeit perhaps momentary. Oh, that's a key interception. বল যায় না থ্রু পাসে Gabriel. বল যায় না So we've reached the hour mark. And this is Owen. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. ভাই কই পাস দেয় এগুলো And this is Owen. This oh, shooting সুন্দর chance! কেভিন ডি ব্রুইন এতক্ষণ উঠছে It's in. এতক্ষণ উঠছে Perfect এতক্ষণ placement. উঠছে The one place the keeper couldn't reach. That's expertly আরো দুইটা finished, গোল and কি he's দিতে done পারবো that কমেন্ট so করেন often. Manchester United get themselves back into contention. Well, we have a very different game on our hands now, all of a sudden. This one's totally up for এই যে grabs. গোল And he welcomes it in. ডাবল টাচ ও রে হয় নাই Messi! ডাবল টাচ হয় নাই শটও লাগে না Smashing save. Really good save that. Well, let's just consider that one a rangefinder, Peter. It certainly wasn't troubling the goalkeeper.
That's good play from ভাই him. He's ডেম্বেলে found যে a way জোরে দৌড় through. দিছে। Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. উফ বান বাসে না একটু তাড়াত। And he's quick to snatch it back. And it's De Bruyne. Goal. Tries a shot! Goal! ওয়ান সবসময় এগিয়ে যায়। They've done it! They just will not lie down! Yeah, and it's very much deserved in the circumstances. In these games, it's so Sunder tempting to maybe get a little sorry for yourselves, but there's none of that. There was no getting to that. No getting to it at all. Expertly done. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. We have ourselves a real game here. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. Manchester Next United look. perhaps contemplating their next change here. Well, you can only assume that the manager's got those substitutions ও on his ভাই mind. ডিয়ার That's a little off target. No, না it's রে come কি to এমন nothing. পাস হলো এটা। Beckenbauer. Manchester United have hit a দুইটা quick প্লেয়ার fire উঠে গেছে, double দুইটা here প্লেয়ার উঠে গেছে। and are right back যদি on রান level খোলার terms. টাইট মার্কিং এ দেওয়া ভাই Has বুল not পাস। gone well. And he shoots! ভাই গোল হয় নাই। He's missed, but not by that far. Isak certainly knows that he's missed a real chance there, but he can't dwell on that. He needs to pick himself up and move on. De Bruyne, and he plays one through. এই যে গোল। Great ball, and he's in here. ও ভাই Well, there's no doubt that they want to win this, Pelli Peter. gol দিত। They'll have to শটটাই maintain দিতে পারিনি। the energy and dynamism until the very end, though. And it's De Bruyne. Out to the right. Now, can they get him away? Caught offside that time. আরেকটা গোল কি হবে? আর গোল হবে না। Looking for Yeah, options yeah. for movement. আমার প্লেয়ার ঢুকে Played back গেছে। in. Oh, super ball. Real chance. গোল। Goal. এরা ঢুকে গেল কেন? Manchester বললাম না ওয়ান United. সবসময় ঢুকে যায়, ওয়ান ফার্স্টে And ঢুকে the যায় খুব। game is well and truly turned on its head. His position was perfect. The invitation was there for him, and his response absolutely clinical. Owen really can't Meto believe his este no, luck. Meto He este was no hay allowed que so name eso. much room when he Lo should have been permites. boxed in. 2 goals on the day, and he may not yet be done. আর চেঞ্জ করার দরকার নেই। Both sides then taking this chance to turn to their benches. Manchester United get themselves into the Lucas. lead. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up. Ooh. Something they've Papa been Bruno, threatening to Tita. do and will continue to do by the looks of it. Lewandowski. Zanetti. Vieira, a player of legendary status, aimed beyond the defence. Rijkaard. And this is Owen. Now it's Lewandowski. Baresi. And that's put paid to a promising move. And it's De Bruyne. Now it's Owen. De Bruyne. Real chance here. ওরে ভাই পাসটা দিতে পারলাম না, শটটাও দিতে পারলাম। Beckenbauer defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. And here's Owen. Manchester United can really think about the precious seconds that took off the clock.
No need to overly commit now. নেট খারাপ হয়ে গেল নাকি হঠাৎ করে, নাকি আব্দুল্লাহ ভাইয়ের নেট গেল গা? Temporary retreat here. আব্দুল্লাহ ভাইয়ের নেট খারাপ হয়ে গেল নাকি? And the shot's on here. Picked out brilliantly. He's had a shot! আচ্ছা, আজকে এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ, সবাই ভালো থাকবেন।